Hindi mo makapun. Saan? Ikaw, hindi mo lang. Hasta si Samantha. Okay, Ray. Maraya, no? Dami. Snack. Yummy. Yun, hindi ko kita si Sayo. Walang yan. Simon ba? Iwan si Shirley. Bago si Simon. Sino si Shirley? Mana ka? Mana ka? Mana ka gaon? Wala, lami. Ay, jadi ko din. Minifan. Minifan, ah. Oh, minifan. May pagdalo nila ni Sisiyan. Nag-wash na mo sa your hand? Ang mana, ganina lang yan. Ganina lang. Ganina lang. Chik. Nagluto mo ka ba? Chicken? Sure. Buwan natin na sila. Pop, juice sa'yo. What man? Hindi na yan, rice. Video mo. Bilang ka rice mong murot. Dua. Tulog. Chicken kami kayo. Takin fish. Gusto rin mo. Naguhan mo. Mag-inot. Declare. Declare. Ano ito yun? Declare. Ito yun. Asa to? Tuyo. Tikin na luya. Tara. Tikin na luya. Sige na tuyo, chicken. Tikin na luya. Ipa na, kaon na kayo. Para matakbo ko balik na. Daw ko churang. Parang Tikin na luya. Naku ay mi. Order, naku ay tayo na lebe. Ni, tawa ko. Naku, asan nila? Lepin ba? Lepin. Ayun, uli ano daw? Dito soda niyo. Magkutsara ka. Kasi magkadisya yung rice. Garo kay lato-lato. Ikaw wala pa soft drink. Okay na? Tara ako. Nag-prepare ka nun si teacher. So, wala mo. Rice, please! Kim Young-jun, mayo nga sa'yo. Taas na nila. Teacher, sa pwedeng. Wait, ano naman? Build a dream for the world we live in. A little patience and understanding for our tomorrow. A little peace, a little sunshine, a sea of gladness.
Annyeonghaseyo. Good afternoon, Jindy. 안녕하세요. Good afternoon. So Jindy is one of my L2 students that failed last monthly donation in Gugudang. So are you already out? You already done? Fighting. Mana ka? Okay, so ready? Introduce yourself first. 안녕하세요. 저는 12살 중학교 1학년 젠디입니다. Okay, ready na? 39 27, 84 32, 73 21, 98 72, 67 42, 85 40, 34 16, 58 14, 63 18, 59 45, 73 21, 84 32, 72 14, 93 27, 82. 16. Okay, you already passed. Kamsahamnida. 감사합니다. Okay, bye-bye. Bye-bye. So, practice multiplication. Okay? 안녕하세요. SB님 감사합니다. Tahu na. Tahu na rin. Anak. Kita sa lechon. Lechon, kita sa lechon. Kita sa lechon na. Yan na ba? Lechon baboy. Baboy lechon. Thank you, SB님. Lechon baboy. Kapay tala. Sige, apa tayo? Dapat ito siyang lechon mo. Kaparat mo. Kaparat mo sa lechon mo. Dakog kaon nila. Dakog kaon ba? Dakog kaon. Kaon na. Kumain ka. Pag na. Kunin ka nun, kunin ka nun. Lechon baboy. Yummy. Lamig tayo. Oh, irit. Makita ba nga? Ay, ano ba yan? Ano ba? Lamig kayo. Patulo na. Kami kayo. Bini, lamig. Lechon. Okay. Nakapos bini. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo students. Annyeonghaseyo. Okay, sit down. Thank you, Teacher Lacelle. Okay, for this afternoon, we'll have our sex education activity. So, sex education refers to the process of providing individuals with knowledge, skills, attitude, and values related to sexuality. It aims to help young people make informed, healthy choices, responsible regarding about sexual health. So for this afternoon, I will show you a video relating on the stages of from younger age until the old. Human being takes birth, grows and gets old. During whole life, a person goes through different stages. These stages are named as baby, early childhood, adolescent, adult, middle age adult, and old.
Of all the stages, a human grows and develops maximum during adolescence. During adolescent stage, there are a lot of internal and external changes take place in the body of an individual. In fact, adolescent word is derived from the word adolescere, which means to grow. People in this period are known as adolescents. They are also called teenagers. According to World Health Organization, age between 11 to 19 years is classified as adolescent.